Перешел реку вот за спиной, короче, вы видите. Вот тут перешел. Двигаемся дальше, чтобы успеть построить укрытие. Неделю где-то, то и больше. Просто ливни идут. Воды, я не знаю, немерено. Ну, в общем, не знаю, как я буду костер разводить. Что-то, надеюсь, вот, собственно, это мой родник, откуда я думал, что я буду пить. Но вода немножко коричневата. Запахи нереальные. После дождя мох, сырость. Строить укрытие, переночевать и возвращаться домой. Дикие животные кушать. Ориентир вот это дерево. Я думаю, многие уже поняли, что это за место. Здесь очень все изменилось просто. Вот такая вот тема. Здесь будет крыша. Специально под небольшим наклоном, чтобы вода туда стекала. А здесь будет костер. Через 2 часа стемнеет, а я только костер развел. Мучился, конечно,
Долго дождь еще шел, не прекращался. Ну все, он уже не засохнет. Вот ношу картонку, сверхлегкая и удобная. Все.
В прошлом видео я забыл дома вот такие котлеты. Поэтому бургеры я ел в прошлый раз без котлет. А теперь супер.